Okay, good morning. It's a beautiful new month. Welcome to September. Thank you so much for joining us for another episode of Mwasemtia. Yes, it's a Tuesday. Health matters do matter, really, as also Gwangangali battling that stubborn virus called Corona, COVID-19, the disease. Happy birthday to you, Nakawes Asma, aka Asha Basha Senteza. May you live long to see Allah expand you in knowledge and understanding religiously and in all other aspects of life. Expand your wallet and also protect you always. Happy birthday, Asma. Happy birthday, Rosalinda Muzale, from Mom Nambi Tekla and Dad. You renew my faith in the world, because any world that has an incredible person as you in it is one that can only be good. You're such an inspiration to me, and I hope you feel surrounded by love and warmth on your birthday. Happy birthday to you, Rosalinda Muzale. Also, happy birthday to my twins, Hajara Nachuoga Lutale, and to you, Hussein Waswa Lutale. It's a belated one. Yes, it happened over the weekend, so allow me to send you those greetings this late. I love you so much. Mukama abakume tukuzeno. Yes, tukuze, but age also comes with wisdom, so I hope God gives you more wisdom as we grow older. Happy birthday, Hajara and Hussein. Welcome to the show. My name is Farida Dine Dr. Adrian Kakoza Mwasizamtia. Okay, Adrian Kakoza is a physiotherapist. Gotina Olwari, and we are looking at disabilities over obulemu mubana abato. Obulemu bwanja waliwo batuzala nabo, waliwo tufuna mu kuzalibwa, waliwo tufuna as we grow, the accidents that we meet along the way, nofuna obulemu. Batugamba abakola ku byamagumba, it is possible okuziiza okujjanjaba obukwata obulemu buno amavumbavumba obumu ne bubanga tebukulira mwana ne tubukendeeza either amaanyi gaabo oba okubumalirawo ddala. Is it possible okumalirawo ddala? Kisoboka. Good morning. Good morning. Welcome to the show. Thank you very much. Neera olwaleero ati wano tuusa okusaasira eri waliwo senior physiotherapist waffe yatugenzeeko Victoria tumusiime zaache neera tutuusa okusaasira eri family. She had worked with Mulago Hospital for more than 20 years. Wow. Good. And she was our teacher. Yakusomesa kati abalekedde omumuli. The good thing nti abasawo ab'e Mulago ate babeera basomesa most of the times. So they have to mentor you ne bakuyigiriza ebintu. So tutuusa okusaasira eri physiotherapy fraternity ne family. Kati obulemu bw'abaana. Okay. So those are the different types of disabilities. Ku mulundi guli tuze twayogera ku bantu abakadde, ne twogera ku bakyala b'embuto, katugenze tulabe omuntu mu buto kikyabasooka nakyo. Nti omukyala bw'afuna olubuto, omwana atandika okukula obutafaali, building blocks zitandika mu lubuto. Neera olumu tuba tulina okufuna ebirungo ebimu. Ekirungo ekisinga okwetaagibwawo byonna nebyetaagisa ne folic acid yeetaagibwa. Kyaba batukubiriza ennyo okumumira. Before even we get pregnant. Before you get pregnant. Kubanga folic acid oyo ayamba ku brain growth, ayamba obwongo okukula. So you need a lot of nutrients. Omwana omukyala ng'ali lubuto okuba nti omwana afuna ebirungo. Nga bwe tugamba nti ozimba kasementi ne kawera, so it's the same thing. However, olumu ebintu biyinza obutagenda bulungi. Waliwo endwadde ezimu ezimanyi okuva ku maama ne zigenda ku mwana. N'obona ekintu kye tuyita genetic, nti enkula yo genes zo ez'amaama ne taata, kubanga kati awo tekibeera ku maama tutuuka ku genes, tekibeera ku maama yekka, kibeera ku
team yombi mama ne taata twaliwo endwadde obulemu obumu obuva ku genes nti enkula yammwe yereetera okufuna omwana ng'ayina obulemu. Butera kuba bulemu bwa kikanga ki? Waliwo bwe tuyita SMA, spinal muscular atrophy, nti obwo omwana atera okufuna, ayinza okuzaalibwa nga mulamu bulungi n'atuuka ku mwaka nga gumu ogenda okulaba omwana atandika okuggwamu amaanyi mu mikono n'amagulu n'agenda ng'asanyalala yenna n'abawo down syndrome. Azaalibwa ali fine. N'abawo down kati kiba kyava ku maama oba taata? Maama oba taata. Kyamukika? Kyamukika. Kati ekyo kyamukika. N'abawo obulwadde obulala down syndrome naye is linked to genetics obumu. Naye nga tuvudde ku ekyo ebyenkulu, olumu oyinza okufuna olubuto nga tolina any genetic problem naye n'ofunamu okutataaganyizibwa ng'omuntu. Kutataaganyizibwa mu ki? Stressing ebyo? Stress, endya embi, omuntu nti olya bubi, waliwo endwadde ezimu eziyita kubanga Katonda yatonda omwana nti bwaba mu lubuto wali abeera omusayi, waliwo ebintu ebimu tugiyita barriers nti omusayi gwa maama tegwetabika na mwana newankubadde gwamuwadde omusaayi naye omusaayi gwo tegwetabika naki nagugwe. Naye waliwo eddagala erimu eriyitamu medications, eddagala erimu eriyitamu ki mu barrier eyo. N'omwenge nagwo guyita mu ki mu barrier eyo. So ne bireeteramu ebizibu mu nkula y'omwana. Waliwo eddagala erimu erigana n'amagumba okufoominga obulungi. Era omukyala w'olubuto bw'aba atuuse mu ddwaliro kyandibadde kyamagezi nnyo okugambirawo omusawo nti ndiki ndi lubuto ne beewala omuwa eddagala erimu. N'ekirala omukyala waliwo endwadde ezimu nga ziyitamu zireetera abaana okuziba amaaso, zibaleetera ebizibu ebyo. Kati omukyala olumu mu kuzaala, katugeze omwana akuze bulungi, olumu abaana ayinza okutuula mu lubuto naye n'atuula nga afunyizaamu amagulu. Abaana abamu ne bazaalibwa nga balina deformities z'omu hip ngeri dislocated because yatuula bubi mu lubuto. Naye ate ebitege ebyo byo binyumira, neera ntumira muto wange Michael Mugenyi. Kisinzira bitege ki waliwo ebiyitirira? Muto wange Michael yazaalibwa nga alina ebitege. Alina ebitege bingi nnyo, ne bamuteekako bipulasita ne bamukola ki nga bagamba ebitege bijja kuvaayo. Naye jjajja wange omu mukyala Nakirunda n'agamba omwana mukole ki mumuleke amagulu gajja kutereera. The legs were so boiled, but later on when he said growing gatera because mwagalwanako. By that time okujjawo kigamba nti there wasn't enough scientific evidence okugamba nti osobola okulwanako ki kubitege ebyo. There are children who have them and they correct themselves. Is it brackets? Bracket legs. In most cases they correct themselves within by the time omwana was emyaka ena esatu. Naye kaakati bwabe watulina akantu ketuyita first born syndrome. Twaba ye mwana asoose wa maama kizibu nnyo omugamba nti kola ki muleke omwana ajja kutereera amagulu. Neera tumaga atugenda gasibako ki mugasiba mu plaster. Owange yagaana okwavula ne mukwata yogayoga wa dokita. Omwana aganye tuli mu myezi 9 omuntu tayavula nenga amagulu gaye kagayina problem. The first born syndrome wako it's challenging, it's exciting and challenging. Neka tutuka kukumiwa kuteri nenga bomukwata ko doctor namwekebeja ngali fine ne buli mwana akula bibye ngabana bambadirenga muko kati natuka ku 11 shwi nasituka omulondi gumu yali yategeka bwetegesi teyayavula yagaana. So there are those waliwo
those changes nti abaana abamu bayinza okwavula amangu, abaana abamu oli nayavula nga bakiyita ng'ataddewo obutesi mikono, akabina nayavula nga kali waggulu. So some people might worry naye olumu we are unique naye kati waliwo obulemu obumu obujja ku bwongo. Waliwo ne club foot, nti omwana lwamuzaala nga akagere kakoze eki nga katunudde waggulu. Akagere waliwo workshops Mulago, waliwo musawo Lilian Nakisozi abali nnyo mu kusomesa abantu okutereeza ka club foot ako. Era ndowooza bwe tunaafuna lwaki bakayita club nti okugulu kuzaalibwa ne kwewetamu bwekuti munda. Abantu abamu ne bagamba lubaale wannema nti omuntu aliko lubaale amuliko. Oba ebintu tubijjangawa anti buli omu kyokkirizaamu kyolaba. You can only make judgment according to the breadth of knowledge gy'olina. Bw'oba omanyi nti lubaale yakola buli kintu neera kyajja okukola ki kyajja okukolera. Naawe omusiraamu bw'oba ogamba nti tahajjud bw'ogisaala terema naawe ekola ki ogizuukukira nowa sapule naye akugamba sapule emukola ki emukolera. So in most cases you can only know as much as what your brain or information gy'okola ki gy'olina. Kati club eyo eva ku ki club foot eyo olumu tugitako gindito nti amagumba olumu tegawunda bulungi. And so babatwale Mulago wali orthopedic workshop eyo nebakola ponset nebakola ki nebagiza. Naye neera ndowooza tujja kubayo omukisa baletwa n'omusawo omukugu mukola ki abalage naddala akagere ako bakagyeyo katya, kubanga bakakeerera bwe bakatandika amangu omwana aviireyo ddala ekigere nekikola ki nekitereera. Naye olumu bwe bakalemezaayo akagere kagenda ne kakola ki nekewetera ddala nga bwolaba ate kikosa nnyo abaana engeri gye balabamu ki obulamu bwabwe ako ka club foot bakakorectingira ddala. Bwe tugamba bwe kakolebwako amangu tutegeeza myaka banga ki? Mu myezi ng'ebiri, kubanga maama osobola okukalaba nti ki omwana akagere kewese. Naye nga bulijjo bwe ŋŋamba nti tuba twetaaga okufuna ba general mu eyo field ne bajja ne batukola ki ne batunyonnyola. Producer Madam Betty agambye nti embeera ya COVID yamulemeseza okukola ki okutambula okubalagira ddala abantu engeri akagere ako gye bakakola. Naye katwabawo obulemu obulala omwana ng'azaalibwa. Omwana bw'aba afuluma olumu abasawo bamanyi omukwata mu nsingo. Oba omwana afuluma akola kyetuyita 360 degrees nga avayo mu birth canal nti mweyo olumu bamanyi okukosa ki mu bulago muno. Obulago obwo mwe muli gye tuyita brachioplexus nerves ezijja mu ki bagiyitani brachioplexus gumba nti nerves ezijja mu mukono guno zigenda ne zeekwata mu nsingo wano nezikola ddala nga bw'olaba kebo y'amasannyalaze nezijja ne zeekwata lumu ne zigenda nga zisaplayinga buli paati yaki y'omubiri y'omukono. Naye olumu omwana bw'aba avaayo bayinza omusikamu ensingo ne ziba injured. Bwe bamusikamu ensingo ne ziba injured nti omwana bwe kazaalibwa agenda okulaba akakono nga bwe kaba keebase kadda bwe katu wansi. Usually omwana omuto emikono gitera okubeera ku ki ku mubiri gwe bwe guti. Naye oli ogenda okulaba omwana ng'akakono kakoze eki kaze on the side, it's tilting. Guno omulala guli waggulu naye kali ki kali wansi. So that means nti nerves z'omukono ezo ziri ki injured. Bagiyita Ebb's palsy. Kati Ebb's palsy eyo nayo bwe bagitandikako amangu era within 2 months you can sit within a month. Naye lwakuba nti bw'oba first time mothers sometimes tetubinotisenga nti akakono ako neera omuntu amaze ogamba omukono gw'omwana guno nga kukoze eki babatwala mu physio balina ekintu kyebakola airplane splints naki ne ba therapist nabo ne tutandikira okukola ki okubayunga omukono ogwo olumu kisinza kuyunga omwana ow'omwezi n'omwezi
ate nno kinyuma nnyo nanyumirwanga nnyo okukola ku baana but and they are very interesting to work with. They give a lot of joy. Naye olumu kati nengenda nga mbeesonyiwa munene nayo oba olina akakono ke wamenya. It needs a lot of patience singa okola ku baana. Ekisooka olina okunnyonnyola maama, olina okunnyonnyola taata, naye ekizibu ekisinga kye tulaba e Uganda bataata batera okukola ki okuva ku baana abo ne babalekera ba maama, so bajja with a lot of to convince a mother and to kakkane. And in most cases, physiotherapy is a long-term process. Abulwadde baagala wano e Uganda akole magic. Okole ekintu mulundi gumu kikole kikolerewo. Naye bw'obagamba it's going to take a bit of time, baggwamu amaanyi. Kati bw'osanga eyo nga babaguzizza omuzigo gw'empologoma oba bagukunganya omuzigo gw'empologoma gubagwa nti bateekako empologoma kutiisatiisa omuzigo gw'empologoma babakola ki ne bagamba nti kujja kuwonya, naye nga bonnyonnyola maama nti tubeere bakkakkamu, tewali akuloga, tewali jiini, tewali lubaala akutte mwana, kino kiri physical kijja kumalako. Abantu baffe balwawo okukola ki okukikkiriza. So abaana kati nga olaba ekyo nti Erb's palsy nti abamu ne levels depending on how much. Engalo zinga mpanvu nnyo. Mwana muto naye kati yaluddewo. So abaana abamu oyo yoni yafuna kano akalemera ka Erb's palsy bwe kalemerayo bwe kati bwati wagenda okukula engalo nezikola kati eyo gye tuyita claw hand, engalo ne zibanga claw hand claw mu Luganda bagyeta batya nezikola akantu bwe kati enjala z'ebinyonyi ezo nezibeeranga, so nerves ziba zakola ki ziba damaged. So omwana we tumudduukirira ne tutandika omukolako mangu. Kati oyo gwe tulabye ali it's too late. They are trying to do surgery on that same hand. It may lead into surgery oba kibaleetera n'obuzibu nti lack of self confidence ng'omwana. Naye nga tesinga tuba twangwiridde omuyambako, it would help them a lot more. Kati bwe tuva ku Erb's palsy nti abaana bayinza obbazaala n'abiro ne mu kuzaalibwa okwo during birth nga tugamba nti luba lutalo omwana ayinza obutafuna because omwana during birth nti omubiri gwe guba gutransitioninga okulekeraawo okufuna nutrients ne oxygen okuva ku maama we to themselves. Nti omubiri gwe gutandike naye okukola ki okufuna okweyimirizaawo. Kati bwe tuba ne difficulties in labor nti oba aluddewo okusindika omwana akoze eki, sometimes their lungs are kicking in nti amawugwe gatandise okukickinga in ye afune oxygen owuwe. Naye lwakuba aba tafunye oxygen with a difficulty in birth kireetera damage kuki ku bwongo. Kati difficulty in birth bwe tuleetera damage ku bwongo ne tufunamu obulwadde obumu bwe twandiyise cerebral palsy. Cerebral palsy eba damage yaki ya bwongo. Bw'olaba ekigambo cerebral omusawo nga boogera cerebral biki cerebral, we are referring to the brain. So that cerebral palsy yetuwa abaana abamu betuyita abaana b'omugogo. Ti omwana alina obulwadde bw'omugogo. Lwaki baguyita mugogo? Because guli still? Abaana ababamu ne characteristics nyingi aba cerebral palsy. Abamu bagenda ne basanyalala waggulu, omwana omusanga yenna ng'akola ki yeesika. Omulala n'omusanga ng'ayiika buyiisi. Kati cerebral palsy ayinamu types and ayinza okutandika during birth, oyinza omufuna nga bakuza because of difficulties in giving birth, oba omwana ayinza okufuna kyetwandiyise cerebral malaria. Abaana abamu balwala omusujja bagamba omwana eyaabwe yamukuba neyeesika, kuba bweyeesika teyadda ki teyadda ngulu, kati nafuna cerebral palsy. Waliwo kawala kange Karuki oba wakalaba on my YouTube channel. Ye obwongo bwe buli sharp bukola nnyo, but she has ayinamu agonda ebitundu ebimu nebikalubiriza movement ye, naye if kiba kikwatagana ku bwongo ate lwaki obwongo bwe bwasigala nga naye yafuna omusujja nga gw'amaanyi nnyo nnyo nga bebi ate nga yazaalibwa akyali tanatuuka.
cerebral palsy animal types. Cerebral palsy is a combination of conditions, damage ku bwongo. Waliwo abantu bafuna damage and they get what called cognition, tebawulira bulungi, but they have a problem with motor function. Nti wetugamba omutwe gulanga main switch, we say the brain is like a main switch. Nti eriko circuit ekola motor functions, etambuza emikono yakola ki, kuliko circuit feeding, kuliko circuit za buli kimu kifubutukawo. Kifubutukawo. Switch zabyo byonna ziri omwo, kati it depends which switch is touched. Which circuit was broken. Ntenzo okuba Lukia yafuna damage ku bwongo, but it's affecting only the motor functions. Naye nasigala nga ayina cognition, ayina sight ennungi, awuliriza obulungi, awunyiriza bulungi, and she can talk generally. Naye nga the brain cannot regulate toni y'omubiri. Nti obwongo buno bwe buregulatinga nti bw'oba ogenda okutambula eno maso esibe eno egonde. It's a pattern of movements. Naye bw'ofuna damage, sometimes it forgets. Kati lwaki tukola therapy? Ojja tubuulira nga tukomyewo. Kati tugende tuwummulemu. Onyamira nnyonnyola bulungi akaka cerebral palsy. Tuli ne physiotherapist Adrian K. We're talking about obulemu mu baana abato. Some, actually most are correctable. Naye oluusi abazadde tetukitegeera. Ate obudde obugenda buyitayo, it becomes harder okutereeza omwana oyo. Tobaawo tukomawo. Here at NMG, we ensure that your favorite newspaper, radio, and television broadcasting channels are always readily available to you. As part of our precautionary health and safety measures against the COVID-19 transmission, we ensure that before accessing the premises, our staff wear a mask, have their temperature checked, and hands sanitized at the different checkpoints. We encourage our staff to maintain a distance of at least 6 feet from each other. We place high emphasis on routine disinfecting of work surfaces, equipment, and touch areas, including our courier services. Our vendors ensure to wear masks at all times and sanitized during any transaction with the customer. Nation Media Group is proud to keep you informed and updated while maintaining your health and safety as our #1 priority. We encourage you to always wear a mask, practice good hygiene, follow Ministry of Health guidelines, and stay safe. We caught up with a couple of parents visiting a new dad. Being a father means ensuring a bright future for my boy Dante. As a single mother, my children are all I live for, no matter what comes my way. My job is to make sure that all my children are happy, healthy, and well educated. With PruEduSave, we can ensure that for all our children. What is the best child education plan in Uganda? Of course, PruEduSave. We are Prudential. Our values mean a lot. Prudential. Let's face life together. Tulinawe. When I was now going to my place, some two guys waylaid me on the way, then they beat me up, where I sustained a crack on my head. I was taken to Zambia Hospital. I went ahead to make my claim. I was given the required amount. Ayo is real, and people are benefiting. Weeyunge ku nkola ya insuwa ya Ayo, banno mu bigwa bitalaze. Tewakyali kudaagana. Embeera buli lukya eyongera kulongooka. Fe abaalyanga ekimu kati tufiisa n'emmere ey'okutunda. Weebale kutugabira nsigo kati tunywa ku mata ne tulya ne ku magi. Twasulanga tugugumuka naye kati ebyokwerinda gulugulu. Abaana bagemeddwa ebirwadde binnamutta. Enguudo nnyingi ezikoleddwa. Amakolero ebyempuliziganya eddembe ly'obuntu byeyongedde nnyo. Abantu bangi bayize okusoma n'okuwandiika. Otadde akamwenyumwenyu mu buli maka okwetooloola eggwanga. Tuli wamu naawe ekiseera kyonna kuba gye tulaga tulabayo. The world is going through an active global pandemic of the coronavirus, which has had governments enact public health regulations to counter the spread of the virus. Under this new environment, communities are leveraging on use of technology to substitute in-person human interaction.
This is why Sinok Uganda Limited has found it prudent to use available technology to reach out to its target audience. The e-conference is aimed at enhancing the preparedness of local companies to tap into opportunities in the oil and gas sector, train and develop suppliers and potential suppliers for the oil and gas sector in Uganda. The conference also aims at providing information and guidance to existing and intending suppliers in order to re-energize and reactivate them after the inactivity caused by the COVID-19 pandemic. Do join us on Tuesday 1st September 2020 at 12 p.m. for the live discussion on NTV and online as we tackle the preparedness of local businesses for the development phase of the oil and gas sector in Uganda. Panelists include Matthew Chaligonza, National Content Manager, Sinok Uganda Limited; Benita Bageire, Founder and Managing Director, Albertine Oil and Gas Services Limited; James Musherure, Senior National Content Officer, Petroleum Authority of Uganda; and Tony Otoa, Executive Director, Stanbic Business Incubator Limited. Organized by Sinok in partnership with JP Wong Energy Limited and Stanbic Bank Incubator. All right, thank you so much for keeping it NTV. Tuchagana maso ndine physiotherapist Adrian K. We're looking at disability in children. Research eraga nti 1 out of 50 children are in a disability. Amanyi bangamba nti n'amaaso okubanga gakuluma is a disability. It's true. Bakuzaala nayo naye ekula depending on the environment. In most cases tuba twagala kukozesa ekigambo disability. Kubanga tugamba disability, twali muntu ali very normal. We all have a level. Sometimes you are special, you have a special way of seeing things. You don't see them like someone else. We call them special needs children. Tubetagamu ka special attention katono more than the other children. So when we start talking to gundi mulema, obulema sibuteesobola ngwetula most cases. So we just need. So you want me to stop using the word disability? And to call the same way. To call special one attention yakatono more than the other children. Okay, we are trying to be nice, but the word is there is a disability. We are not using it in a bad way. Okay. It's the word. Tubade tuwogera before we took a break called cerebral palsy and types of cerebral palsy. Twali tusogeddeko nti kisinzira wa wakute is your problem ojja okusinga ogifuna. Waliwo abaana betuyita spastic cerebral palsy. Omwana aba yesebwa tuyinza omusanga nga emikono gyonna gyesika n'amagulu gonna gakola kigesika n'ensingo nga talina kyayinza kwekolera ky'amaanyi. Kati oyo neither you need a team of rehabilitation experts. The physiotherapist ayinza okulaga how they help this child okola ky'okurelaxinga muscles, and then an occupational therapist. Waliwo abantu betuyita occupational therapists until they start teaching omwana ono how best they can modify engeri gy'afeel sensory motor. How does he feel their life? Kati wabaawo omulala nga ali spastic, amagulu gokagoka ne waggulu ng'akola emikono gitambula bulungi. N'oba omulala nga side emu yekola ki kati waliwo omwana omulala nga ye ne wabeera awo ne batandika okutambuza omukono okukola ki gugenda gutambula, oba ne batandika okutambula atambula yenyola. Abantu bamu bayinza okugamba nti ayinamu ekintu ng'omusota bamuzaala n'omusota kyovanga naye atambula akola ki gumuli omwo munda gye gudda jadda omunda jadde gye gudda jadda oba tujjayo ebintu bye twogera ate si fekka buli culture worldwide nti bonna babalina ebintu okuggyako nti when other people got more knowledge they try to demonize fengeri gye tukola ki gye twalowoozaamu kubanga nabo abantu betulaba nti bagezi nnyo
waliwo obulwadde obumu bwe babuyitanga bulwadde bwaba king's disease gout nga neera bw'omulwala kitegeeza oli mugagga nnyo so olwokuba olya ennyama naki so culture zigenda zevolvinga and they get new knowledge naye ffe batulaga nti tuli babi nnyo naye nabo baali buki baali bubi bagenze bavaali naffe tujja tuka ekiseera nga naffe tuliba nti ffe engeri gye tuvaamu kwe twagala okukuba ebiraka we want shortcuts every now and then nti bw'ogamba omuzadde nti kaakati omwana we alina condition bweti tugenda kutwala a bit of time to rehabilitate your child and we need participation of both parents maama ne taata ti omusawo ajje abayigirize bwe mugende omulabe byakola namwe mukole ki mubikole naye olumu abazadde bakola ki babikoowa kati bwe babikoowa nagamba nti nagendeyo emulaga eyo nensanga musawo Aneti Nakalyango nakola ku mwana oluvannyuma emyezi 6 nga sirabamu ki njawulo nembivaako naye nga nobanyonyola nti it's going to take a bit of time tinaye kati omuzadde olina okuyiga biki byengenda okukola ki byengenda okukolera mwana naye abaana abo batulugunyizibwa nnyo wano ewaffe togenda n'obasanga oli nga amulina nga bamuterekeyo mu kaki bamuterekeyo mu nnyumba kubanga baleke kufuna stigmatization kati omubulemu obwo obwa cerebral palsy abaana abamu they can tend to grow with proper care abamu bakula. There's even a TV presenter from Nairobi, another from South Africa, who are cerebral palsy children, and they're very capable of things they do. Autism is not a physical disability. It's also becoming common mobana into omwana. It's a band of diseases. No akubantu wano bagenda okuteregerera Uganda baba kubye emiggo wekoza omwana awoggana tasobola kusetolinga mu kifo kimu ayina emputu because alaba byomugamba tabidigesting tabitegeera he can make funny noise tayogera. Some children become very sensitive nga alina ekintu kyawunyiriza n'akaaba. So also that is a disease that needs special attention. Is it possible kukitereeza? Autism is also rehabilitated, and sometimes these children turn out to be very bright. There are several centers in Uganda where they take the children and they include them in programs. Naye in a band, wetugamba nti it's a band meaning they are levels. Ainam level. Waliwo omuntu alinyo their children who can, after they've had rehabilitation and therapy, you can't even tell. They've been trained to control themselves very well. Tinebwatuula wansi. Waliwo omukyala awe naalya alina center ye ayagala bano abato ddala alina engeri gy'abasomesa n'abaleeta up to speed and now getting ready to join no more program y'essomero. There are several programs and several schools that are having amazing programs. Waliwo Marigold, I think, in Nalia, and their approach is in Chisasi, the approach is omwana, instead of omuteka nti they are disabled alone, they have a special needs teacher who sits with the child within the normal classes, so to help the child interpret. It turns out these children interpret information differently. So well, nobody will interesting dyslexic into montasobola kusoma. Ate wenzukirako kusomera nkyeka twalina abaana bangi abalina obwo obulwadde babuyita dysclasia. Omwana tasobola kusoma tine ebintu bibeerawo naye tasobola kukola ki bisoma kati bamukuba emiggo olaba mwana butadda ku ssomero bamukanyamuga kyana kisiru tekina mputu. So the more we have information the better kusoma letters nga tazitegeera. The brain doesn't interpret it the same way we interpret. You know, our brain is amazing. The same way Farida tugosobola okubanga otegeera music mangu oba how fluent you are on Twitter. Wala omuntu agamba Twitter tasobola kukola ki because they can't use only 140 characters. Yagala genda ku Facebook n'awandiika ki byonna byayagala olugero lwonna. So and another person tells you nze nsobola kukola ka video aka 10 minutes and I communicate. Another person says nsobola kukola video. So we all have different abilities and disabilities.
nze amazina gannema neera nenga bwolaba zino obulungi osobola okutegeera oyo nno omuntu amanyi ddansi naye bakugamba esituka ndaka kiti mugongo ate mpulira nga zina neeboneraba ku video twetaaga okukolako physiotherapy. Yeah, so I would say that's also a disability. So we all have different talents, but then some of them may not affect the way you perceive. There are people who are very brilliant with numbers and they can cram a number ujira what aso jukola jiteka mutwe, and there are people who can have words in their heads. So you can't send to omuntu atasobola kutegeera math bulungi has a disability. That's what I was coming to gamba. It's not right to gamba chi disability because everyone has something they can do easily than the other. So mwezo endwadde wetugamba autism, so we need someone to help you, especially pediatric neurologists will be able to assess your child. Nebakugamba nti omwana may need special attention, and when they need special attention it will be very good to follow guidelines z'abasawo. Kati nga autism basobola mu diagnosing at birth oba symptoms signs zivaayo as a child grows? Yeah, autism sometimes is not easy to tell at birth. You may just be omwana akabanyo, omwana ali akabanyo. Some specialists could be able to tell this child has a problem naye, but mulanga omwana atandika okuba nti ayogera akola biki, then they will notice omwana otakola ki, tayogera aluddewo okwogera, is making funny noises. But like we said, you can one professor in my career was telling us you can only treat what you know. An expert would look at the child quicker. Namanya, no, this child has a problem. An expert would look at the child easily. Namanya, so the easier we consult with better experts, the easier it is for us okumanya obulwadde obwo n'obuyambi bwagye tubufuna. Okay, which other disabilities are common? Natuvuddeyo katugambye twogedde ku ndwadde obuzibu obulemu omuntu bayinza okufuna nga azaalibwa bamuzadde, kati omwana tumulina tuli bulungi ewaka akuze tumucorrectinze kati antu we are discussing from the womb to giving birth, the disabilities you can have, the congenital. Katugambye kati now we are okay, you're having olimu bulungi n'omwana ewaka, yogenda okulaba ngaliwo ekizeeyo out of the blue nti omwana omukono gubadde gutambula naye tegukola ki, tegutambula. Nti olwo abazadde abamanyi okukwata omwana ne bakasitula with the hand, oli n'asitula omwana ng'amugyawo wansi yayimiridde eno nakwata omukono gumu, nti olumu that also gives injury to the nerves mu mukono, ekireetera abaana okufuna obusanyiravu bwaki bw'omukono. So a mother should take time, though these days we have so many .com mothers, olumu tubalaba mu ddwaliro najja n'omwana ng'alina omukozi akoze eki akutta omwana. What's wrong with that? Yali ku ssimu agamba literally the mother has a mother sister. Omusawo bw'ayita Rachel mujje tugende, which is okay kasaba nga Rachel omwana amukute bulungi. But then they have a mother sister and they despise a lot most of the time who know much about the children. So abaana bafuna ezo injuries from the caretakers. It would be ideal for a mother bw'okoma ewaka wash your child. It helps you omuntu okola ki omulaba omubiri bwe gufaanana in and out. Ti abaana abamu balina okufuna fractures bagwa bamenyeka amagumba naye lwakuba nti gwe maama tokiraba oli ajja kikweka wogenda okirabira nga is a bit late. Kati netugawo omwana omututte mu ddwaliro omunaye omwana yafunyemu akasujja ne bamukuba akayiso ne bamaze omukuba empiso akagulu ako tekaddamu kukola ki kutambula. Awo tufune obulwadde ekibayita injection neuritis, nti abaana bamanyi bakuba empiso olumu abasawo ne bakuba ku naavu eri sciatica gye twayogerako etera okuluma abantu abakulu, nti n'abaana olumu bayinza okufuna empiso ne bamukuba empiso ku ki ku kabina nekosa naavu. Bwekosa naavu omwana akagere ne katandika okukyuka nga ne bamukwata kugulu akaaba nnyo nti ogulu kukola ki, ogulu kumuluma, nti naavu eyo eddagala lyagigenzeemu. So
what do we do? Kakati aho kati ekintu ng'ekyo kikolera ki? Kati newe tugambira maama okuba very critical ti omwana ono twadde atambula buli naye bamukubye empiso buli omukwata kugulu kukola ki kumuluma ng'omukomyawo mu ddwaliro ng'onoonya abasawo ba physio omugamba ntunuulira ku ki ku mwana ono akagere bujjo kazannya naye kati kakola ki tekazannya. Awo batandika neero okuyunga waliwo emitwembe bakola okustimulatinga naavu eyo okudda ne babugumya, and sometimes if the damage is not so much we get abilities we get back abilities. Kati olumu bamanyi okukuba abaana empisa ezo naye damage neetalabika bulungi initially, naye ogenda okulaba omwana atandise okufuna ekinnya mu kabina, and that ekinnya ekyo kibanga kidimpo nekigenda nga kikula nti niba omugamba okusitama tasobola kusitama amagulu naye asitama amagulu agakoze eki bwomugamba nti sitama omuntu omulala bwasitama ogenda n'amavivi gonna nga ogafunyiza, naye aba ne bafuna obulwaire batuyita glutofibrosis basitama nga bwomugamba asitama ogulu okumukulya yebamba bwebambi nti kati empisa eyo yadamaginga munda ebinywa by'omukabina nti mufo ky'okutuula ne bw'omugamba okutuula kati nga nomuntebe ajja kutuula nga akagongo akafunyizaamu. Kati ebiseera ebisinga eyo glutofibrosis abaana bayinza okwetaaga surgery, neera mikwano gyaffe abakoso they do a lot of correction surgeries as a glutofibrosis, naye abo bagimala ne omuganda wange Stanley ne ba Mariam ne batandika obakozesa ki physiotherapy ocorrectinga ezo muscles bwe zibadde damaged ne dimpo nevaamu. But it's very important nti omwana bw'okiraba nga most of childhood diseases kazibe cancer kazibe kintu if they're detected early we get better outcome from them. Okay, bwogerako kyekyempiso waliwo abantu akugamba nti nze ndi mu kagaali because bankuba mpiso at the age of 10 7 nga yali normal child baba bakuba wakyamu beddagala nga lyekyamu oba ogenda okuwulira bisanga bagenda okukuba empiso owulira nansi ngaalinga ngaalina bulayini bwakuba bwati kukabina if you've noticed cotton so that oba goes oba ki fetulowooza baakiliiningawo olumu aba akiliininga but you can feel them draw like lines kati baba bakuba bwo bulayini they are trying to demarcate balabe nti they miss nerve eyo weekola ki weeri baba bagiraba tulina ekintu kye tuyita surface landmarking. Surface landmarking nti omuntu osobola okupima nti eggumba lino bwe liba wano ne lino nga liri wano bwe joint eno neeno kabina okwo kyetukoze surface landmarking nti bakuba ezo line to estimate nti kati sciatic nerve eri wano si wenyina okukola ki si wenyina okukuba empiso so surface landmarking is also a skill. Dr. Mr. Balabenga na yabitusomesanga ngawagamba nti how do you surface mark okumanya nti which organ is where by looking on top. Nansi okumisinga naavu nti olumu liyinza okuba eddagala kyamu naye kiyinza okuba n'ekirala nti empiso yagikubye wabi empiso ebagikuba wabi negenda mu naavu eyo negisanyalaza oba n'obutatabula bulungi so those are some of the things ebiyinza okuvaamu abantu okulemala nga bakula. Okay. Wow. Ate ekyo musobola kicorrectinga nti naavu yasanyaladde batera depending on the damage kubanga tugambye nti naavu ebeeranga kikebo kyaki a whole cable ya wire nti yinza okuba eddagala lyokyezaako kuki just on the sheath n'ofunamu lyokyeza just kakava kungulu nga bwogamba waya y'amasanyalaze ng'ogirabye agamba nti akakodi kamu kekakoze eki kekayulise naye olumaga nti mesi yagiriiridde ddala paka neyokola ki neyokutuuka. So depending on how the nerve was damaged so those are the disabilities you're going to get as a child. So
those can be corrected. There are surgeries to correct. Some of them need surgeries to correct them. Abamu bayinza okugamba okwambala akantu ke tuyita ankle foot orthosis, nti omuntu akagere bw'atambula agenda akakola ki akakuba. Tekigere nti oli bw'ayimiriza bw'ati ekigere tekikyasituka oba okuzannya, so kigenda kigwa ne bamuwafunya ankle foot orthosis. Orthosis nekwata ekigere nekibeera nti tekikola ki tekigenda nga kigwa. We can exercise more. Akakagata akambala for forever? Forever. Some people wear them forever, others correct up. The beauty of child injuries in mubana twali kintu tuta neuroplasticity, nti obwongo olumu with enough training buyinza okutandika picking up activities. Nti we can retrain the brain to accept okuyiga ebintu. The same way it happens mu bantu ba stroke. Sometimes okubafunye stroke, which is brain damage before 5 years, we call it cerebral palsy. Before 5? Before 5. Now, brain damage in adulthood is called a stroke. Now, abantu ba stroke, they can also gain activity depending on the intensity of rehabilitation. But the problem we get with rehabilitation in Uganda, to omuntu bamugamba, science has proven that you need to retrain the brain and the neural nerves. We have what they call massing up, that you at least need to do like 5 sessions of therapy within a week or 4, and you take a break and then do 4. Ngabe bakuyigiza A, B, C, D omusomesa nakulemerako paka bw'okikwata. Naye abantu abamu bagamba bannaye embeera is time consuming, sente zikola ki. So ne bakola half nga bwakoze ki bwasobodde nagamba ne munnaye Adrian nagendayo nina ebitakola nga wagenda emirundi emeka nagendayo oba ebiri. So they won't tell you that they failed up to keep up on the therapy program. Naye bw'osinkana mu musawo ayinza okugamba, for example ku mwana, if seen your child has got such and such disability, we are going to set goals. Nti mu mwezi ebiri egisooka katulabe nti we are strengthening the muscles. Then we prevent. So your musawo should be able to give you clear goals and guidelines. What are we attaining? And their parents were very happy. I've worked with children with Down syndrome who are flaccid. Ngomwana yina atula nayiika. Nokubadde tugenda kukola exercise. Tuyinza okukola exercise n'omwana ayiise. You can also do exercise n'omwana akoze ekyakalambadde. Nti omwana akalambadde tukola exercises to avoid stiffness, nti joints ziyinza okwekwata. Kati omwana ayiise ne tukola exercises to strengthen muscles. So if you can notice, someone be like, gwe ddagala lyangere ki nti exercise. Ati exercise zeziwonya omwana akoze eki akalambadde. Exercise ezimu kati ate nze siringa bali abatunda mukalakasa balina erya tight ate so but then because exercises therapists we've been trained to know what to do to strengthen the muscles, what to do to relax muscles. So exercises now they become graded. All exercises to do government kati zino zenkola to relax and position the child. Zino zenkola kolachi to work to make the muscles stronger. Back on what is cerebral palsy. Nti sometimes even their muscles omwana okumira they are affected. Omwana tasobola kukola ki kumira bulungi. Omwana aba tasobola kumira bulungi olumu bw'anywa ebintu bigenda mu mawugwe and they keep getting those recurrent chest infections. So we need to see kati ate awo wa physio mba sikyasobolawo nnyo batunoonya speech therapist. Speech. Biri bigenda biri kukulia kati speech ayingirira mu wakuba nti eddoboozi liva wano bwe wati wa speech ategeerera ddala how to work with swallowing. They can stimulate swallowing. So they're also specialists in how to teach omwana okola ki to vocalize, how to teach omuntu okuswallowinga. Nawo kati abo bakafulumu ki mu ebyo. So you may find that someone is a speech therapist as long as you have a pathology
oba olina obulwadde that affects the ngeri gy'oyogeramu okumira, ate olaba ani speech therapist. Mwinayo success ey'omwana alina Down syndrome ng'ayiika nga mwamutereeza naddawo n'aguma. Komewo, you give us that evidence. Nze nakunaga ekifaananyi nze nje confirming. Please don't go away to come out. You can raise your questions, go kuba esimu when we return, or you can go on our live feed, leave it there, we'll see it, or go through our WhatsApp line to come out. Tukadiwa ne Global Paint tesibuka. Global Paint, a reliable product. Here at NMG, we ensure that your favorite newspaper, radio, and television broadcasting channels are always readily available to you. As part of our precautionary health and safety measures against the COVID-19 transmission, we ensure that before accessing the premises, our staff wear a mask, have their temperature checked, and hands sanitized at the different checkpoints. We encourage our staff to maintain a distance of at least 6 feet from each other. We place high emphasis on routine disinfecting of work surfaces, equipment, and touch areas, including our courier services. Our vendors ensure to wear masks at all times and sanitized during any transaction with the customer. Nation Media Group is proud to keep you informed and updated while maintaining your health and safety as our #1 priority. We encourage you to always wear a mask, practice good hygiene, follow Ministry of Health guidelines, and stay safe. Imagine a delightful sweetness like no other. A taste of real fruit with every drop. A taste of nature. Craving that real fruit experience? Drink Teju Juice. Teju is a natural fruit drink that's carefully made from locally grown fruits to deliver that refreshing Ugandan natural fruit taste. Teju produces both natural ready-to-drink juice and concentrates. Get Teju now available in all supermarkets and dukas. Teju fruit juice and concentrate are products of Soroti Fruits Limited. Teju, the real fruit experience. The world is going through an active global pandemic of the coronavirus, which has had governments enact public health regulations to counter the spread of the virus. Under this new environment, communities are leveraging on use of technology to substitute in-person human interaction. This is why Sinok Uganda Limited has found it prudent to use available technology to reach out to its target audience. The e-conference is aimed at enhancing the preparedness of local companies to tap into opportunities in the oil and gas sector, train and develop suppliers and potential suppliers for the oil and gas sector in Uganda. The conference also aims at providing information and guidance to existing and intending suppliers in order to re-energize and reactivate them after the inactivity caused by the COVID-19 pandemic. Do join us on Tuesday, 1st September 2020 at 12 p.m. for the live discussion on NTV and online as we tackle the preparedness of local businesses for the development phase of the oil and gas sector in Uganda. Panelists include Matthew Chaligonza, National Content Manager, Sinok Uganda Limited, Benita Bageire, Founder and Managing Director, Albertine Oil and Gas Services Limited, James Musherure, Senior National Content Officer, Petroleum Authority of Uganda, and Tony Otoa, Executive Director, Stanbic Business Incubator Limited. Organized by Sinok in partnership with JP Wong Energy Limited and Stanbic Bank Incubator. On the next episode, let's see if Madame Ophelia will have the courage to do that. You must call Luena and thank her. She's the one that kept you at Devo. I have spoken to her, Ophelia. If it were up to Xavier, you would be counting coins by now. This time,
Luena was able to keep you at the magazine and save you from unemployment. The most important thing is to prove to Luena that I will be of great value for Devo. Absolutely, darling. I had no idea you had business dealings with my father. Yes, Xavier liked my proposal and saw an opportunity to make money. I can imagine it's that. Victoria wants your input on the mail line that we're about to launch. She's of the opinion that you will be an asset. It could really have only been her idea. Father could ever hardly remember to ask for my advice. I have never asked for anybody's opinion. But I think you have a great sense of style. Okay, thank you. Teacher Ginamaso, Isimutuzigudo, you can call and consult Dr. Adrian Kuchizibu Choina Ewo regarding disability Mubana. Nango Birokaya, I know one experience that our neighbor's kid was born with a lame leg. It could only stand using a kakongo vuli or kaman, the ankle. Yeah. When her mother realized, she went to a local doctor straight, where she was given some green herbs that she always massaged her daughter with. Thank God it seriously worked. Now the daughter is very okay. Sometimes parents need to pay attention to their children from day one. They never know, through that they might have a lot to say. Like Katiako. Club food to get deco at Amzaka Kongovle. Sometimes ngawe tugambi nti sijagamba nti locally twali bantu bayinachi magezi ga correcting abintu ebyo neera naye olumu kiyinza okuba ki waliwo abantu abamu atebonga they've spent a lot of time okola ekintu ekyo nga nagamba technique consent technique okola ki. So not to take chances. Omuntu andigenza omuntu akakasa. Nenga I also believe in twaliwo abenga byabayunzi abasobola correcting ebintu ebyo. I don't have enough evidence. Okay, my daughter's eye, the black ball in the middle of the white area, is not in its right position. Is there a way of solving such a problem? Katina usually nkugamba we need to know the right people to consult. With a problem like that, it would be ideal omukyalo oyo okunoonya omusawo w'amaaso, not an optician. Ophthalmologist, yes. Kati ebintu bino biyize ddala. Nze kugamba ntunulira omwana ne mmanya mbu alina autism. Nze ntabuti. Onofuuka musawo. Kati she needs to see an ophthalmologist, not an optician, to okulaba nti n'eriiso eryo does it even liraba bulungi. It would be the best way to guide omwana oyo. Okay, obadde okyanyumiza ku Down syndrome, whether you have any success stories. Yes, I've had a successful story. One of the very few children I've worked with was a very amazing little boy who had muko. There was a time we took him on in a delayed milestones. So we started with the mother, and she was very committed, and the father, and committed both financially. It was a toll where we had to do therapy almost every day for around 3 months. And the boy and we worked around, and within 2 months. Within 2 months, yeah, but 2 months or 2 years. 2 months, but it was very aggressive. When I say committed financially, where you have a therapist come to you almost every day, 5 days a week, then the child probably started. Was 1 year, 1 year and a half. So we helped him to. He walks. He walks very even well. Runs. There's all about mulimu akantu ka aspect ka finances akajja omwavu wa kufe Uganda. Sometimes I tell this to parents with children with disability that no one is coming to save us, and I'll tell this to any Ugandan. No one is coming to save us. We need to come up as a nation, and we work with ourselves.
we support ourselves, we put up social groups. There's a very good work done by Mukisa Foundation, run by one of my mentors, Namaganda Florence. She runs a very good program which supports even the mothers with children with disability and also the children. Children and mothers. Kubanga, children with disability are a challenge that becomes emotional, financial, and with the culture around us, it becomes even harder. It becomes harder. So she supports the mothers. Mukisa Foundation, I think they even built up another child center in the islands. So there are several organizations that are trying to reach out to the mothers. And someone was saying on Facebook, on the government saying it FACO, and I keep telling them, no one is coming to help you. We are the government. We are the government. So I think to be a very nice concept for people to come up with social enterprises that are saying mothers. Osanga abakyala mu Kampala, there are several mothers with children with cerebral palsy. And they say all the time, this is a concept I've taught many of them, they always say it's expensive to have therapy. So like, can't you do a drive? You come together, do a drive, build your own home that is self-sustaining to cut on the cost of therapy. If each one of you is paying their different therapist, can't you all come together and work as a team to meet your goals? But it always turns out to be very hard. So if you remember so well, waliwo omwana gwe baggalira mu mmotoka, and she got Kyla. So Kyla also, right now when you look at her, you could say she had cerebral palsy because of the injuries she got for lack of oxygen to the brain. So that typically explains to you. So she will need therapy more frequently, and we need to look at health in more of a sustainable for rehabilitation. Is it sustainable? Can I do this for a year continuously? But I've seen some other parents who have come to check on their daughter. She has cerebral palsy, hemiplegic, IDM. She has problems with walking, but superb girl, and I think she was even going to a general school. And she's very much included in Musomero. Nika twaliwo abaana abamu bafuna obuzibu obumu kati nga tugenda tuva mu baana scoliosis nti abaana scoliosis ly'ebbango si bbango nti omwana omugongo genda gwesika n'atandika okugenda nga atiltinga ku side. Tulina ekintu kye tuta idiopathic scoliosis that happens mu baana abawala around 11 years. Mugongo utandika omuluma negwetuusa ku side. And you've had someone here as well for some time talking about such a problem. If rehabilitation is begun early, it helps abaana abakola ki not to get into disabilities. And we also have something that is coming common, young kids complaining of back pains. Omwana nga ayina ensawo ejjudde ebitabo yeetikka buli kumakya nekawungeezi. But these ones are lucky. For us, by the time we went to school, ng'abaana bagenda ne babateeka ku park eri wansi, so you'd meet my friend Kalungi, Richard Kalungi Josephine, bebali nga Nakasero primary ng'obusanga n'ebisawo so many basala ekkubo naye obwenaku zino tebukyasala nnyo kkubo, as many people are dropping bambi busala busebo oba tetubulaba nti nze mbeera eri mukyala mubeera emmotoka zemuvuga za waggulu nnyo ate bwana butumu. So kids are carrying very heavy bags and they're giving them back pains at early stages. So it's easier to regulate how much the child is carrying. Then the other child, no disability, we may not accept it. We're having obesity kicking in young children. Nti fere twaina bikomera nga mugenda ne muli amapeera okuva awa ne muzannya ne mutuuke waka nga mukuse nga mugubye muweetoolodde eggaali nga mugivuga okuva najja nankumbi neera muto wange mutwalaba nga Bahai Temple. Nangamba naye lwaki tetuvuga ne tugenda kuki waggulu eyo nga muvaawo twali ntinda mu Kigowa kati tugiraba Bahai Temple tugamba mitadja nga tugiraba eri kumpi tuvuga eggaali ne tuuka mu kkubo Maiko n'akaaba n'angamba nzizaayo ewaka
So literally, our life was so beautiful. By the time the video games are coming in, so beautiful. Yeah, we had a lot of physical activity. Video game morning to evening, and so because they've reduced physical activity, obesity is also kicking in. I think they're eating refined food. A lot of refined food. For mama pera, batwalanga mukyalo. Nolya amapeera, nolya emiyembe ogulya wakagujja tegunnakuwona na wansi. Nze nali nyanga emitingirira waggulu. Jaddamu okubalako ebibala ebyo. Emiyitirivu. So our lifestyles changed. Nolya emiyembe kati emmere wegenda okutuukira nga you get all the nutrients. So it explains sometimes people like abaana b'ennaku no wonder the infections they are getting. Nize zijukire waffe esema mawogola amazzi gaayo bw'ogalaba. Kozi oliwe mawogola? Ndiwe mawogola masambya byaawo. Jjajja wange nati yali doctor. Yali doctor naye. Doctor, which doctor of medical? Yali musawo Muganda. Mwami Ben Kakoza mukyakazi yajjanjabanga abantu awo. A Muganda doctor, not a witch doctor. He was a clinical officer, but they were taught on job by missionaries to help the people. Bebantu abasooka okuba mawogola eyo. Naye nga enzijanjaba yali different. Twabanywa n'abaana balwadde nga ina ne treatment modalities zenneewuunyanga. Ngava mugenda amazzi ge twanywanga bwe nga jjukira amazzi gaffe wakaawo nengalaba nera abantu mbagayo bagenda okujja ewaffe, come with your own water because our water is brown, twaganywangamu n'ente. Ne mutalwala aganayikondo nga tebagaagala bagamba tegayina mu olusu. So our bodies are changing so much because of the changing lifestyles. Tetwalina bikomera bwe twabeera nankumbi ng'abaana b'omu kikajjo n'abawanga. So life was so free. Physical activity was part of life. Now we're having children sitting and playing video games morning to evening, eating more refined food. Nze wange nagula n'obugaali sebo bubeera ebiyenje binaatera obbulya tebabuvuga babukowera mu myezi ebiri eza covid eja covid mwadduka mu covid so we need to encourage children to be more active. The beauty of children playing, play to a child is also, it teaches a child, it develops a child's brain to learn how to interact. Even research shows abaana abazannya ennyo who participate in different sports and activities learn better social skills. Okuzannya kuyamba omwana to accept that you can lose, you can win. And even some friends of mine in HR tell you, and they ask you, Mwana, did you have any sports in school? Who didn't do any sports activity? Don't take life in a way Farida dancing or kuduka gundi akolache. So would encourage abazade to leave children to play as much as possible. My mother got sick when she was pregnant with my baby brother. Weyamuzaala yali talina buzibu naye yaweza 6 months nga tatuula yadde ku mubiri. When she took him to hospital bamugamba yakosebwa wow, where did I stop? Let me pay more attention. Yakosebwa ngali mu lubuto ne bamutandisa therapy yatambula at 2 years naye omwana mukambwe okufa atayogerana n'agira. He is in P6 now, naye yali akubye omusomesa. Mama wange yamuvaako agamba yakosebwa obwongo kyokka mu class yakulembera. Wama musawo kituufu oba? You know, agambye nti omwana yali takola tatuula ku myezi 6. Yatambula at 2 years. At 2 years. He had just a delayed milestone. There's a difference when we say delayed. Nti omwana aliko ki? Ngejjukira bamutandisa physiotherapy after they noticed that 6 months he couldn't sit. Ne batandikirawo. So, and if you're starting therapy at 6 months and you're consistent, you're a devoted person. Now, we need to tell a difference between, although physical disabilities, because of the trauma people go through, they affect we think, even some disabilities,
when we talk of the scope of cerebral palsy, we have behavior changes, but these behavior changes can be corrected through counseling. Kati ng'obukambwe obungi anti okay, there's one is we enable habit nti abaana abamu babiramu ne disability, they have a behavior they develop. One could be tebukisera mwamba mugamba nti bambi oyo muki ayina ekizibu mulwadde. So they also come up nti ki mulwadde, and they have behavior changes, but I'm very sure there is no one who cannot alter their behavior. So it's now that's when you start looking for a psychotherapist to see, does he have any other underlying condition other than what we're seeing now. Ekyokuba omusomesa, all those can be worked around. Obukambwe, you already fear nti bambi ono yalitas kirayika yafuna obulemu naye. I think the parent can correct that. My brother's 3-year-old son has blanket legs. Bracket legs. Arms actually. And he doesn't talk, but he understands whatever you tell him. What steps can be taken to save him? He doesn't talk, he has bracket legs. Arms. That means that I think I would assume, or that's what they are trying to talk about. Doesn't talk. In most cases, it would be very ideal okulaba ko yo mwana, and then you assess them. No manyati, what could be assessing the child professionally could give someone an idea of what is going on with them. Okay. Thanks for. I have an eye problem, and I see with one eye since I was born. Well, sometimes I get a headache, but whenever I get to the hospital, they just work on the eyes, not the headache. Is there a way it can be solved because I'm still 17? Sorry if the question is irrelevant. I caught the show late. Kakati. Agama, she gets a headache, but she has an eye problem. I would assume she's going to see an optician who is giving her specs, and she's not seeing an ophthalmologist. But if the problem is persisting, to be very ideal, omuntu okulaba a family physician, because a family physician would help to look at her as a holistic person, instead of just looking at her as a specialized person. When you muntu kyamanyi kyanoonya. So when you say an ophthalmologist in case of your eye, but I know a family physician would help a lot more. Oh my God. Zebuza doctor nti omwana bw'omutuma sukali n'aleeta n'omutuma essigiri afumbe eyensa n'asaako ebinika y'amazzi kiba kiki autism oba tumwongere emiggo. I think it was I want to believe this is a joke. No, sometimes it's very confusing. Hati bantu make ennyanya nnya ndi waffe wajjajja wange okubukojjesa ennyange naye ngenda okutuuka ku dduuka ndowooza nali ndowooza ku sukaali. Oliwesa ennyange? Kojja bange omanyi mbeera Musoweto lwaki onondoola oli w'emawogola ate nojja n'obeera ne wano esennyanga kati abantu bakudduuka ali omukyala kasula eyo niyo oba enjala yali ennuma zinavaayo nguze paani kubo bakutumaki bantuma sukaali n'enjala bwe yali ennuma najja nguze eki ng'olina paani wa 200 yali ndowooza wa 5 waliwo omukyala kasula eyo atuseeka paani awo esennyange nenvaayo neekabalagala omuyitirivu ennyo naye ate nera nemukujja nalina mukwano gwange omamuyita Ddumba Edward nga tetwagalana netusooka twekubamu mukwano gwo nga temwagalana netumala netulwanamuko ate paani nemuyiwa ng'alimu ettaka kati mutuusa emigo gye banku. So sometimes children are distracted and bw'oba omutumye sukali n'aleeta akadomola maybe you need but I did that as a child. Enera emigo ate mange yali mukubi mulungi ate jjajja wange omulungi Bernadette Guttabingi ye yali si mukubi ye nga okugamba nti enkukyaye nga kiruma nnyo naye ne kakati bwagamba nti enkukyaye jjajja's handling of children was different. I grew up with ladies, so I have one tough lady ye akuba emigo n'okuluma n'akola ki n'aluma
naye jjajja ye bw'agamba nti enkukyaye ng'owulira ddala yandikubyemu emiggo kubanga tomanyidde okukyabwe kunaakoma naye oli ow'emiggo akuba negikola ki negigwa. So maybe sometimes some children need a bit of patience tulina obbawuliriza obategeera then ogamba nti omuggo buli kiseera oba ayinza nokubatamyawula ategeera nti bamutumye naye nga temanyi kibamutumye kati kyasooka okukwatako kyaleeta n'ogenda ng'okiyimba aspirin sport. So sometimes children need a bit of patience to understand life. Okay. Good morning. My sister yafuna fever naye now her right side yasanyalala in that nebo omusuna tawulira. What can we do? Right side, it depends on how long she has been paralyzed, but nebo omusuna tawulira. So we need to know what the extent of the damage was and what can be done to help, because sometimes okuba yasanyalala and then they are going to get other stiffness in joints nachi. So when we start doing the therapy, it helps on releasing stiffness. We can teach this person, sometimes even teaching them activities to do daily. It can help them to pick up. Omukono guno bwe gubanga gusanyaladde bwe guti kyemba musoko okutunuulira ki kubeera nga mukukuba to make sure it wakes up then nemutandika okukosa activity muba muze kusa kyekyo misuwa. I like the idea y'okukubakuba kubanga najja nasanga omulwadde omu nga bamukubakuba tuba onookikubakuba gujja kuzuukuka. No, we look at it different ways. There are some movements, PNF, waliwo activities, therapy techniques we use to assess omukono guno, what's the extent of damage and what can be corrected. And while we're tugamba nti omukono guno mfuki okubanga kayiisa eri, can we try to bring it forward to give a good look omuntu abeere nti no one can look at akakono nga kakoze eki. Can we give an aesthetic look, because as a therapist, you need to look at a person holistically. To know omuntu okulabika obulungi nakyo kimufuula okukola ki to feel good. That instead of leaving omukono nga guli backwards, can we correct it in a way that they don't look so deformed? Now, can we train function kuguno omukono? What amount of function can be regained in this hand? So that would be the thought of a therapist. Like, okay, how much function can I get? After function can I get? Maybe if I can't get function, can I make this person look better? Neguno mukono, and they don't look so disabled, because we believe now the concept of rehabilitation is biomedical. Nti omuntu is not just a body, but it's also thoughts. We need to get into their brains. We need to appreciate a person. Okuva mu kimbongo, because you're what you think. If some people think good about themselves, they will think good. Nange bangamba nti ojja ku TV okwogera, even if you get a good suit, you want even to spray yourself like a nice perfume. Simanyi waba giwunyiriza. Boze mbawunyirira. I smell for them. So you need the same way you prepare for that. It gives you the good aura that will be spread to the way you speak. So it's very good when you talk of disability in children that we eliminate them, because it gives them a better outlook in life, and also it makes them get out of poverty. Kuba omwana waba disabled anza notafuna mirimu gimu because of that physical disability, which could have been corrected. But what we bang getting after this period of time, omuntu waba yasanyalala ne mutamukolako mu period bwet, it is very hard to get them back to their normal self. I think we would like to individualize it. Like, there is no one bracket. When we're talking about childhood disabilities, that even cerebral palsy children have different ways they exhibit. Even if they have the same classification, maybe to ambient or spastic. You may find a child who's spastic, nenga yogera. You may find a child who's spastic and is blind. You may find a child who's spastic and is deaf. So these disabilities come with unique characters, the same way we are unique as people. So we can't say, we can't just say bracket chikoze chiganyi. Adekiyinza okuba chiganyi to me, because that's the knowledge of expertise I have, and there's another person who goes like, you know what, we can do surgery with this and correct these tendons, and then we shall be able to help one way. Wow. Okay.
We're taking another break. When we return, please, the phone calls, Nzuwulidde but couldn't pick them. Next segment, tugenda kwatukwata simu. Tokowa, you know what to do. Gendeza Dobosco TV. Talk to us, then onza kugezaako olirize omukugu kyakugamba. Don't go away. Owaye mwanyina kati ono bakuweeka ate ono nakulera mukama n'ayamba ate mukama n'ayamba ati obadde akubira simu nga tokwata kumba oli ano bakuleze kunjagazaaki wanoba ng'osiina waaka kakati nafuna waaka leka bandere. Mukama n'ayamba health drink kyekyokunywa ekyeddekende ekinywebwa buli omu kisogolebwa mu mulondo mukuzanume buttergrass albine omuzabibu rose flower artemisia omubisi gw'enjuki n'entangawuzi kisange mu maduuka ne supermarketi mu ggwanga. Ekyokunywa Mukama n'ayamba kyatongosebwa aba UNBS omusuubuzi n'akeetaaze kuba ku simu. News is breaking all the time, and all the time you want to be in the know. Wherever you are across Uganda and around the world, NTV has all the news covered for you. Welcome to NTV Tonight. I'm Arnold Segawa. For credible, reliable and comprehensive news delivered to you first and fast, tune in to NTV. Welcome to NTV Tonight. Watch NTV Tonight daily at 9 p.m. Let's talk about this thing called speed. I would like you to think about three things. We compete wearing helmets, fireproof clothing, protection for our necks, gloves. Vehicles in which we compete in have the safety roll cages in there, upgraded suspension, high performance brakes. We compete in closed courses for motorcycles not to exceed 80 kilometers per hour. Let's talk about your regular vehicles. The suspension you have, it's so weak, you cannot take corners at high speeds. You do not have a roll cage built. You're not wearing safety helmets. In case you lose control, you put your lives and their lives at risk when you overspeed. Don't emulate me by reckless speed. Emulate me by safety. My name is Arthur Blake Jr., 13 times motorcycling champion. Twedeco, every life matters. This message was brought to you by NTV Uganda. On the next episode... I know you still care for Alina. I don't know if I care for Alina. All I care about right now is my father's lie. Look, Fede, if this is about Mia, I don't know what's going to happen to us either. But you know that you have to work things out, Nico. Yes, I know that. But I have to be very honest with you after all these years of knowing you. Oh, stop beating around the bush and just tell me what you have to say. Ma'am, you have to leave the company and everything that would possibly connect you with your nephew. Can you forgive your mother, son? Yes. Get out. Get out. NTV, turning on your world. Okay, esimu tuzikuddeo, please call and talk to us. Ndine Adrian Kakoza, he's a physiotherapist, but tunuulira nnyo obulemu mu baana. Nange ne mubuuza kubanga aliwo abuuzizza wano embaliga nabo obulemu, and can we do something about them? Embaliga. Osese taata otusekeredde ffe ab'embaliga. Wajesekere embaliga. One, I'm sisekeredde, but I don't think it's a disability. Into okuba nti ekigere kyoli, it's tilted a little bit outside. I won't really comment on that because I wouldn't think of it as a disability. But there are people who typically have, you see the tilt comes from the hip.
okuba nti oba walking style embaliga walking styles more of a walking style than it could be a walking style as well. Waliwo omuntu atambula naddanga ebiga ebiriemu, but I think it's also paying attention to details z'abaana. Kuba nzijukira jjajjange bw'akuwulira ng'otambula mu nnyumba ng'okulula ebisiripa. So after a period of time, there are things our parents have to pay attention to. And never as a person now, jjajja nuba kutuma nakulaba ng'osonoka ogenda okuwulira osonoka ki. So out of the blue you start picking up, knowing that when you're walking you have to be very fast. Now but nasomera ekimanya Blessed Sacrament, people always have a sister bagambanga sit what? Upright. So you get to learn that you sit upright. So I think some of these their behaviors learned that can be corrected with children with the continuous being reminded. Ne omwana oli ow'ebitege ku lwali twogerako babi correcting by okubasibako ebintu ebyo. Ebitege ebyo waliwo abaana abawala nga balina ebitege nga it's because they have a problem with actually sometimes it's even in one knee nga evivi lyeweseemu. Evivi bweba lyeweseemu they can do surgeries. Actually omwana akuzeemu to correct it. Akuzeemu ku emyaka ng'etaano? Myaka ng'etaano mukaaga. Naye olumu ebitege ebyo tubireka. Waliwo omuntu omu yandeetera omwana mugaa nti n'omwana muleke at 2 years ngulabira ddala ebitege mu ebiri nga George n'omwana muleke. They took a lot of time to convince the mother, their firstborn child, nti amuleke nga takoze eki talina kyakoze. So parents become very impatient about it, but we give it some time to know, is it because the knee is on the problem over ebitege bijja correcting within time. So musawo betuna ne detectinga ne mumanya this one is going to get better. Let's give it some time. And most cases child try no omwana mu primary biri tebyali bitege. It was too much ngali so much like this atenga tukuze. Yeah, so that's why correcting and that's why I'm saying you need consult, and then some be like tuchwemo mwaka. If it has failed, then surgeries can be done. However, like we did that program on little people, some people could have a genetic problem that is failing their extremities to grow. Hello? 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 Yeah, chance. Help me ask the doctor whether it's possible for a mother with gluteal fibrosis. Yeah, gluteal fibrosis. Okay, to deliver normally. I think a mother with gluteal fibrosis can deliver normally because gluteal fibrosis is a muscle that we going to remember producer of a beti ebifaananyi byera byagambye tasula bitika ku national TV twamanya zikuba mu empiso ebinyo ebyo ne bikola ki ne byekwata naye abamaama obasobola okubikwatawo literally the muscles shrink olaba ku kabina ne zeekwatira ddala kati naye omukyala asobola okuzaala normally kubanga gluteal muscles si ze ziri mu pelvis nga bwe twalaba oluli. Okay, aliko simu. Hello? 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 Yes, Nyabo. Good morning. Hello? Good morning. Hello? Good morning. Yeah. Wanji? Good morning, Farida. Jebaliko Nyabo. Jebale program. Kale Nyabo. Talk to us. Nti mbuuza. Okula Nyabo. Kuulira. Go ahead. Mbadde mbuuza musawo oyo. Nina bebi wa mwezi gumu naye alina akawompo ke kali wano mu kyenyi kakubira mu kyenyi kya bulabe. Akawompo kalinga wano we wati? Kyambuuza okutegeera. Kali wano instead of here. Kakubira awo kawamu kagendera ddala eri mu mabega awo. From here up to around here? Okay. Yasooka, baby yasooka.
owakubiri naye oli yali tali yali bulungi nga tekali bwekatyo. Alright. Akawompo kale nyabo, thank you so much. Akawompo called fontanelle. Nti ebiwanga amagumba g'omutwe tulina eggumba erimu liri eno bwe riti, eddala liri eno, eddala liri wano mu maaso. Gajja gonna wamu ne geegatta ne gakola ki? Ne gakola joint. Amagumba ako tegeebikka ng'omuntu ng'okula. Some people say they take up to 25 years. That's when your skull completely closes. Naye akawompo ako kisinziira nti kali mu maaso kikyebeka omwana shape y'omutwe gwe yanjawulo. So kakula, some people close very early, others close later. Abantu abamu balina akawompo a bit in front, abamu kaliwa kali mabega, depending ku shape. Kisinziira amagumba ago wegeegattira. Wegeegattira. So tekirina buzibu. Tekirina buzibu. Akalabirire bulungi Jessica. Bakawekana lekera okubeera delicate. Abantu abamu bamanyi obukola. Sorry. Excuse me. Sorry. Abantu abamu bamanyi okubeera negligent n'obuntu obwo. Obuwompo. Yep. Excuse me. Kasooka tufune essimu. Hello? Hello? Hello. Yes, good morning. Hello. Good morning. This is Percy. Mbadde ngamba. Hello? Gamba tuwulire. Omwana nga alina seizures, alina focal seizures. Nakola amaaso ne gagenda bangamba nti it's focal epilepsy. Ndiki epilepsy? Focal epilepsy. Ali ku ddagala naye era still abikola. Ate abikola emirundi mingi olunaku. Yenkana atya? She's 3 years. Kasimanyi oba kimutabula ku bwongo bakina. She's 3 years. Amaze nakyo bbanga ki? Amaze nakyo like now it's taking a year. Okay. Ebizibu by'okuzaala. Ebizibu by'okuzaala ensimbu. Ensimbu. It's also a brain disease. So olumu saga kwekwa meeting mu bintu field just a college. Yes, very common. I think Dr. Biarugaba of the Children's Clinic here Golobi is a neuro pediatrician. Could be able okuyamba omuzadde oyo. What can be done? Even a neurologist. And to be patient with the medication. If she says it's a year, she just said medicine okuba anxious allows sometimes we need to take patience with the children. Ninga seizures ebyo ebikuba abaana at the end of the day it will affecting their brain. It will affecting their brain. Omuntu yabuuziza abawarabu nti ebwarabu balaba disabilities nyingi nnyo. It's a normal occurrence. It's a normal occurrence. Nti ekiviira ku bawarabu kibeeta disabilities kiva mu family abantu abawasangana mu families nti intermarriage tuyamba to avoid weak genes, or you guys really genetic weakness. And remember, in family, you could have a genetic weakness. So if you marry within that same family, you concentrate that genetic weakness, which makes it very complex. Nera ebungereza one of the reports eva mu NHS yaraga nti amongst the Arab origin people Abasomali abawarabu abaliyo, they also had a lot of disabilities ne congenital genetic diseases eziva nti bagala kwewasa mu family zaabwe zokka. That also increases the possibilities za disabilities mu bantu. You bring the weak genes together. Yubanga tizina ewangulako jinne walizana ene walizako kwangula nayo ndwadde. Nayo ndwadde. So intermarriage helps us to spread zine ndwadde. Okay, it helps us not to concentrate. To weaken the diseases. Okay. Ina campaign njagala okutandika. Adukusabisha. Ali kusimu hello. Okay, Musao, I was last injected 2 months ago, but whenever I put my hand, it's very hard. So please, whenever I put my hand, put it up or down.
it's very hard. So please, how can I do and what can I do? And what? Okay. Please, oluzungu. Neba mukube empiso kati awulira omukono teguli as normal as it was. Bamukuba empiso baje mukubawa. Yes, omukono wekutandika okuwaamu obuzibu, it will be very good tukutuneko tulabe. Can it lift? You could bring empiso bagikuba kabina ani omukono nga gwekuluma. So those are not really related. Omukono gonza okuba n'ekizibu ekirala, so it will be very good okujja clinic ne tukutunulako. Okay. Good morning, my baby Alina Emisuwa Komotwe. I took her to a pediatrician. Nebangamba mbu there is something wrong. But these elderly women say Alina Chirego. Does the doctor have any advice? Alina Chirego. Chirego. Chirego chichi. Kakadi Farida Chisoka. There's a lot of knowledge amongst our traditional healers that has not been taken up. And I would be one of the poor advocates, and we need to start doing a lot of research. Mubantu baffe betwanise local healers. Kati omwana ayina emusuwa ku face oba bamugamba nti ayina ekizibu, kubanga abasawo ne bamugamba balina ki alina ekizibu, ne abakyala the elders bamugamba ayina ekirego. Indeed ekizibu kikola ki weekiri, so she may need to follow up what could be the problem with the child. Kati pediatrician gwe yagenda n'alaba n'amugamba alina ekizibu, teyamugamba kizibu ki, and what can we do? Anti olumu abasawo tetumanyi kunnyonnyola abantu okumunnyonnyola ki ekyokola, so to be very good ogenda wantu n'abuuza nti nyagalani njaga okulaba omusawo w'abaana. There are some children's hospitals which are specialized for children, kijja mwanguyira than going to a general clinic eyinza obutana pediatrician okumulaba. Okay. Alaikum. Hello. 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 Wanji. Hello. Wanji nyabo. Mwasiza mchanya. Twasiza bulungi, wasiza otya mama? Mwasiza mcha Farida. Twasiza bulungi. Nkebadde mbuuza omusawo. Nina sister wange yazaala naye bamu-operating, right? Hello? Tukuwulira, yogera. Sister wange yazaala bamu-operating naye after the operation yafaayo bulungi n'omwana in 2 hours or 3 yagenda otandika nga omutwe gumuluma. Omutwe gwamuluma n'atandika okuba ng'alwana, then afterwards ne bamukuba eddagala nga terimukwata, ne bamukuba eddagala oba baliyita lyerabidde. Bwe balimukuba naye baka for 2 days and a half. Bw'avaayo dokita n'atugamba mbu afunye psychosis. Kati neebuuza kiki ekyamuleetera okulwala psychosis. Natandika okuba nga omuguwa eddalu, she lost her memory, she's just recovering. Naye ebintu ebimu tabijjukira. So neebuuza ki ekyamuleetera okulwala ekyo, kubanga omubuuza ebyo nze nabikola. N'omubuuza erinnya ly'omwana n'agamba ni yamutuuma ate nga before yali ayagala omwana oddi mutuuma. So njagala kumanya kyava ku ki ekireetera psychosis. Okay. Psychosis naddala I've in my practice I've encountered people have had issues of that kind. Nti omuntu yagenda okuzaala n'afuna ebizibu. I've seen 2-3 people, and like I said, I'm not a general, kati tufuna gynecologist nga ziwano. Tujja muterekera ekibuuzo ekyo tumubuuza what could cause psychosis when people have given birth. I've seen it as an individual, but maybe I haven't taken keen interest or courage to follow it up. I'm losing some memory. Psychosis, I know to psychosis, it's anything. You can nagambe psycho medical. What nagambe omubwongo. Deeper in the brain that we're looking into. Okay. I have brucella, but all my joints hurt, and the skull too. Have taken all medications. Bigani, what can I do? Skull is already Juliangeruma. Skull. Now, omuntu agamba nti alina brucella is a very interesting disease. Out of my own experience, I've worked in reputable hospitals
both locally and internationally. However, I'll give an example. I worked at SAS Clinic for close to 2 years. And even we ask the lab people, how many times have you seen positive brucella results? Bajja kugamba it's very rare. I worked in Aga Khan Hospital and talked to the lab people. We rarely saw brucella. However, waliwo amalwaliro agamu abantu gye balwalira brucella kinneewuunyisa nnyo. Lwaki kyewuunyisa? Brucella si bulwadde oba kizibu machines of body detecting? It's a common disease. It's a disease. But my questioning is, why is it seen by other clinics so many times and then a certain establishments tebakola ki? Tebalaba nnyo brucella. Omuntu ajja n'agamba I suspect I have brucella, ne bamukebera ne batamuzuula, oba abalwadde ba brucella bwe batuuka ku malwaliro ago nga bo bayitawo nga faaza ayita kusaba. Anti kakati it's a thought for someone to think about. Nti certain hospitals and establishments hardly get people with brucella, but certain kinds of hospitals get people with brucella. And ekibuuzo kyengamba nti waliwo amalwaliro agamu, waliwo mu byalo omuntu olba okutuuka kasita bakebera typhoid nga tebamulaba, endwala ya malaria tebamulaba, n'omuntu alina joint pains alwadde ki? Brucella. The same way bw'owulira abantu nga boogera kabootongo aleeta biki aleeta biki, you don't find that people talk of kabootongo in a certain social economic status of people boogera kabootongo buli kiseera. Naye bwe badda in a certain group of people kabootongo si mungi nnyo nga bakola ki? Nga bagamba. The same way abantu abagamba balina ekigalanga. You can hear people talk about chigalanga all the time. In a certain community of people, there's no what? There's no chigalanga. So it will depend on who is treating you. Yajokuwa obulwadde bw'okola ki? Kati ono ndowooza ye bamugamba wa brucella. Simanyi bakimugamba bakiconfirming what they imagine. And to assume bamuconfirming it. Otherwise, who would want to put themselves in a situation ya brucella nga tamuyina? I would always encourage people to get second opinion, the independent laboratories, and second opinion of other practitioners. Okay, nayenga brucella later joint pains, right? Brucella later joint pains. It's a disease that is crossed from animals to human beings, and it's not as common as so many people. Ebisolo okunywa amata agali infected na brucella, but it's not as common as some places diagnose it. Okay. Okujjako nti abalwadde baffe wano bannayuganda n'era abandaba ku TV. Munnayuganda bw'ajja mu ddwaliro omusawo n'akugamba nti bamukebera omusaayi n'agamba nti munnange, you may be stressed, genda omireko Panadol, drink a lot of water, rest, tujje tulabe. Omusawo omulwadde w'e Uganda ajja gamba oyo omusawo si mulungi. N'agamba nti okumanya nabadde mulwadde nnyo bantadde ne ku ccupa. Badde balina okunkuba empiso, nti abalwadde abamu bwati bamukuba empiso tajja kukkiriza nti omukoze eki, omujjanjabye. Omulwadde bw'ajja okola physiotherapist ne mukola exercise ne batamuwa ka oilo kakwesiiga ku mugongo, tajja kulowooza nti okoze eki, omujjanjabye. So ekyo kireetedde abasawo okukola ekyo omulwadde kyawulira nti kyekirungi. Timunenaadde mulwadde abantadde ku ccupa n'abasawo ate namwe mutusaasire mwebereremu mwe mwakuguka ono ekimujja ewuwe because they don't have the expertise. Azze ewuwe omuyambi, it's up to you, it's upon you okumubuulira mbwekukuba empiso si ye solution. Naye bw'ogamba nti omusawo raddaga because alowooza the only way I can treat them is by putting them on a drip, and you do that too, ate nawe obeera careless, I can even sue you. Ebyenfuna olumu bireeta obuzibu. Awe wali obuzibu, mujje ebyenfuna mu profession. Hello? 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 Left has pain and then stops and then every time since. Wanji?
phone agamba oli wa Brussels agamba she tested positive from Mulago. Farida. Yes my dear, good morning. Bale kuweereza. Wabulirawo. Bane Farida na olwawo kwata essimu. Gatubeerako ku program. Enaku zino kyansiza essimu otuwa ntono. Ono Mumbejja aliteekabo wamulamusiza dokita. Yes Mumbejja tusanyusa okuwuliza. Yes, kakati. Nina sister wange yazaala omwana kakati mukumulongoosa yakuba pressure nabamugyamu omwana n'omwana oyo bwe yali nga tulidde tukyali mu ddwaliro yazimbamuko ku mutwe ne tumutwala ne bamuteekamu kakapiira ndowooza yali agala kufuna amazzi oba n'abaana abazimbanga emitwe ye naye kati omwana ali 8 years kakati mbuuza dokita akapiira ko mwana ajja kukula nako kuba kati ali bulungi era oba omuntu tokimugambye nti n'omwana ono yali bwati ne bwati tasa akitegeera kati olwo naye abalibwa mu balemu era akapiira ako alikula nako paka kufumbirwa kati awo kyekyo kyembadde mbuuza Farida. Rita omutwe gwatereera era yaterera era bwe twagenda mu ddwaliro kuba yali akyali bebi nga wa wiiki ne tukiraba nga atandise okuzimba avudde mu guuni muno mu sisitimu y'omutwe guzimba then awo dokita waliwo dokita yatugaa nti ono omwana agenda okuba bwati ne bwati naye tumwanguyire tumukole bwe tuti ne bwe tuti era bambi n'atuyambako ne bamujjanjaba bulungi n'atereera era bw'oba tomutakugambye tosaakimanya. Dokita bwe yali ateekamu akantu ako ye yabagamba ki tujja kukajjamu at some point ati yatubuulira kati naye abalibwa mu balemu ebale kuweereza Farida kale mukwano kati omwana okuba nti wamuteekamu akapiira naye nga talina bulemu ate oyagala mukola ki muyita mulema lwakuba alina akapiira muki waliwo obulwadde bayita hydrocephalus nti olumu the brain producing amazzi mangi naye nga bagambye bakwanguyira bateeka magita shant naye banga ejja amazzi mu mutwe negateeka muki mu lubuto omwana abantu abamu baziina nga you can't even notice nti balina ekisibu kyonna kyonna so there is nothing okuyita omwana omulebolinga nti mulema lwakuba omanyi nti olwokuba alina akantu akamuyamba omutaasa ku bulema naye nga ajja kubeera nako for the rest of their life. It depends the lead the people consulting or the person who guided them okateekamu is the person who can guide them kubanga yatandika ekintu kyamuyamba so they should keep consulting with the same person yamuyamba ku ekyo ekintu. Okay. Hello. Mumbejja Rita ndoza otegera lwaki oluse essimu nze esomye. Hello. Yes. Good morning. Hello. Good morning. Soko kendeze eddoboozi ku TV, please. Soko kendeze eddoboozi ly'empulira erireekaanira emabega, then we can talk. Anti mbadde nsaba kundagira njagala nde Farida ono alina dokita ono. Hello? I have a friend who produced 4 months ago, but she's complaining of pain in her legs. At first it was edema due to pregnancy, but since she's produced, this pain comes when especially she sits, stands or walks for a long time. Yes, the other time twayogera ku childhood disability, pregnancy and complications of pregnancy, that sometimes they even go on after pregnancy. So to be very wise that she also gets to see a physical therapist, consult with a gynecologist to learn what is giving that pain in the back and how she can heal quicker. Abantu abatera okufuna pain in eyomugongo because of that epidural? The epidural, yes. And also that can be... Epidural muji koreako physiotherapy? Yep. If the pain is persistent, then you may need to do some rehabilitation to help the muscles. Okay. Me, I gave birth to my girl through C-section, being
being nti ye yali first time yange okuzaala nayisibwa bubi nnyo but bwe natera okudda engulu maamu nga mpulira bagamba omwana wange alina obulwadde kuba baby alina obulwadde kuba baby yalina emisuwa eminene ku mutwe ne mu kyenyi naye nga tebaagala kubimbuulira naye nalemeera ku mam till when ambuulidde nti kyali kireego naye yali akimanyiiko yawonera na mu kyogero era kati my girl is doing fine talina buzibu n'emisuwa gyabula Lwe twagambye ekireego that not only Western people bulwadde bwa kinansi sometimes people ask a lot of questions and I'll tell people it will be easier. We have a lot of information on our Facebook page, Adrian's Practice, Facebook, Adrian's Practice. People can put questions there and we'll go on we'll move it to enough time here. Naye ekibulwadde bw'ekireego nsoso buulirako I'm going to take a lot of time nsome ku bulwadde bw'ekireego. It seems a very common disease around. Okay. I think we can get out of here. Nina omwana wange kati emyaka 2 naye tannakola mirimu. Omwana oyo asobola okunya. Oh God. Naye tannakola mirimu. Omwami asobola kunyamba. I think I'm not getting it. Tannakola mirimu. Otegeeza mirimu ki? As in tannakola any steps in her development over house chores? I think they're trying to say house chores or activities. Like we said, some children could be delayed, but still very good okulaba omusawo okumanya nti omwana adirenze budenzi naturally oba alina obulwadde obumuleetedde okukola ki okugenda mu maaso. All right, ngenda balekere number ya Adrian. You can call and ask him those questions to me since at 752-04-58-65 musanvu 5 2 0 4